salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इंशाल्लाह जो है मौलाना की ब्रीफ स्पीच के बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम सलाम। हमारा स्पीच तो अगर सवाल आए हुए हैं आपके पास तो जी आ हम गए। सवालों से शुरू करते हैं क्योंकि फिर ठीक है। स्पीच लंबी हो जाती है। जी सही, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल बेसिकली ये है कि how should I as a Muslim kid navigate cheating on test, quizzes or homework? Sometimes when I have finished my work, my friends will want to ask me for my homework because they say they need help, or they want my help in an online assessment where there's zero teacher supervision. What should I do? Is it okay to help them? And also, if people are cheating in a test in a class, do I have to report them? It would give them a failing grade and make me a target in a class for being a tattletale, or can I ignore it? It's a pretty long question, Mom. Sorry. So it's okay. So أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وعلى محمد اللهم لا تكلني نفسي طرفة عين أبدا. So basically cheating in itself, if it is classified as cheating, then of course we cannot cheat. If the homework is going to help them in regards to knowledge, then there is no problem in giving them your homework. So basically they can use your homework as reference, but not that they are using that work that you've done to pass an exam. So it's like sharing information, that's okay. When it comes to just assignments, for example, if they want to see your homework, it's okay, it's as a reference. Because if they were to copy it exactly, the teacher's going to know. So you can tell them that, look, I can give you my homework as reference. You can use it to get your mind to start, but the rest you're going to have to do, right? As far as like if you find someone cheating, if you have this sort of fear that you're going to be singled out or you're going to get repercussions for that. Now, the responsibility of in the exam room or in the classroom to find out who's cheating, who's not cheating, is the responsibility of the teacher or the person monitoring. So now, if you're put in a position where you're going to, if they ask you that, did you see such and such person cheat, then you can tell them that yes. But other than like going out of your way or going and telling the teacher that someone is cheating, that is not your responsibility. The responsibility is of the teacher to make sure that no one cheats, right? So I think in the question, there was two parts. So I think I've mentioned the two parts for you. So sharing information when it comes to not passing an exam, just doing the assignments, you can share the information with them. And as long as they use it for reference, if you are seeing someone cheating, that's not your responsibility to go. Unless the teacher says that, okay, you're going to monitor the class. If someone is cheating, then you're going to have to tell them that that's fine. Or afterwards, if they put you on the spot and they ask you the question, was such and such person cheating, then you have to answer yes. So I think, Aga, was there anything else that I'm leaving on the question? Can I ask in addition to the question, Maulana? Yes, of course. So the other thing so this question is from my students. The other question that bothers them is that what if students want to cheat off me, like they like show me in the test, like during test time. So it's not a big exam, but during test time, they say, show me your work. And they feel kind of peer pressured because these kids are going to be their friends in lunchroom or afterwards,
or in gym or wherever, in that scenario, should they pretend they didn't hear? What should they do? Because when they come out of the classroom, the student says, why didn't you help me? So what should they do then? Right. So if it is during the class and they are asking for them to show the work so they can, that would be classified as cheating. So one repercussion of that is that if within the class, that student is caught, so that person who's a Muslim is also going to be reprimanded. And as a Muslim, we cannot do something that is going to put the name of Islam down. So as an Islamic responsibility is that when a person is asking morally as well, like during the test, you cannot show your work so that they can get the answers from you, copy the answers from you. As far as afterwards is concerned, if a person comes up to the student and says, why did you not help me? The person can say that, look, I was helping you by not showing me the work. Because if I was to give you my work and you were to look at it and then answer those questions, that mark, you would not find out yourself if you've understood the topic or not. So I was helping you. And then the other response as well is that as a Muslim, I'm not allowed to cheat. So if peer pressure, I understand the peer pressure is always going to be there, and generally the peer pressure is in the schools that our children are going to is of the wrong kind. Peer pressure of the right kind is that if there are, a couple of those people who are pressuring the person to be righteous, to be pious, to be morally, ethically good, and then if they are, trying to get that person to become better and they're putting pressure, that's the good kind of peer pressure. So from peer pressure in any school or environment, you cannot get away with. That you cannot say that there will never be any peer pressure. So I would suggest to the student to find the strength within, to do it for the purpose of, because if they are showing the work, they're taking a risk even on themselves. And you don't want to take that risk of defaming or, because it'll be said like Muhammad cheated, or Muhammad provided the work so that the other guy cheated. So it brings Islam down. It brings the values of Islam down. So religiously, a person find that strength within, ask Allah subhanahu wa ta'ala to help him. And then afterwards, if the peer pressure is there, the person can say that, look, I was helping you. Because is it better for you not to know and just pass the exam? Or is it good that, if you don't pass the exam, you will know where to put more effort and become better? I want you to become better. And then if the things, they escalate, then I think the person should tell the parents, and the parents should approach the administration and let them know that, this is what has happened, and I don't want any repercussions for my son or daughter for doing the right thing. Okay? Because once you cave into any kind of peer pressure, it becomes easier to cave in again. Like if you were to do it once, after one, there is second. After two, there is three. After three, there is four. So all it takes is just that first step. Okay, so I would suggest that you tell your students that, or your children, that it is better to take the, sort of like for a little while in the lunchroom or whatever, the person is not happy. If they've approached them this way, that I was helping you, but it was for your betterment that I didn't show you, then they'll be there, like the repercussions will be there, but that's better than actually losing the respect of Islam. Jazakallah. Okay. I just wanted to see if anyone else has any more questions. If not, then I do have questions. Anyone else? मैं कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। मेरा नाम सुल्तान मुराद है और मेरा सवाल ये है कि जो अरकान या अहकाम अवामिर हों या नवाही हों, उनके और वो मुश्तरक हों, कामन हों,
बैन उल मुस्लिमीन जितने फ़िरक़े हैं हमारे यहाँ, उनके ऊपर हमारे उलमा क्यों नहीं जोर देते? जिनमें इख्तिलाफ है उसका जिक्र बार बार मिंबर से किया जाता है, और वो इख्तिलाफात चाहे जिस नौइयत के हों, उसूली हों के फरूई हों या फ़िक़ही हों, उनका क्यों, जो कॉमन फैक्टर हैं उन पे ऊपर क्यों नहीं जोर देते? स्पेशली वहाँ यानी जहाँ मगरिब में आबाद हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका में, वहाँ ये ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें मुश्तरक है और बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्तरक हैं। जो इख्तिलाफी मसाइल हैं वो फ़िक़ही हैं। आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। अल्लाह आपको आम, जज़ाक खैर दे। जी शुक्रिया आगा। देखें, इस सवाल का जवाब जो है वो मैं तो नहीं दे सकूंगा, क्योंकि आपको उन्हीं लोगों से पूछना पड़ेगा कि जो मेंबर पे इस तरह की बातें करते हैं। जो आपने बात कही है मैं उससे एग्री करता हूँ 100%। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो हमारे अंदर तफरका और जो बेइत्तेफाकी और दूसरे मुसलमानों के फ़िरक़ों को जो है वो उनकी दिलशिकनी और फिर उनके मुक़द्दसात की तौहीन और फिर वो फासला इतना बढ़ा देना, जबकि कि जैसे आपने कहा फासला इतना है नहीं। फिर मैंने भी अर्ज किया था ये स्पीचेस के अंदर ही, आप गालिबन थे उसमें या नहीं, तो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने घर को जलता देख लिया, बीबी फातिमा ज़हरा सलाम के ऊपर मसाइब देख लिए, गर्दन में रस्सी बांध के उनको सड़कों में जो है वो घसीटा गया। तो ये सब उन्होंने इसीलिए किया कि मुसलमान मुत्तहिद रहें। तो ये जो मिंबर है इसका तकद्दुस, उसके अलावा इमाम अली अलैहिस्सलाम की मेहनत पे ये एक तो पानी फेर रहे हैं, दूसरा मिंबर का तकद्दुस खराब कर रहे हैं, तीसरा वो जो जब तफरका ज़्यादा बढ़ता है, दिल शिकनी होती है, तो उसका एक रिपल इफेक्ट होता है जिससे फिर सेक्टेरियन वायलेंस होता है, जो कि फिर ज़ाहिर उसमें मासूम मरते हैं। और चौथा ये होता है कि दुश्मन जो है वो कवी होता है और हम कमज़ोर होते हैं। और जहाँ तक वेस्ट की बात है या ईस्ट की बात है, दोनों जगह पे जो है इत्तेहाद वो उतना ही वाजिब है, और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर सवाल जो है, अगर कोई आपके सेंटर में आता है और इस तरह की बातें करता है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, उनसे पूछना चाहिए। और अगर सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की डिस्कशन हो रही है, उसमें आप ये सवाल पूछ सकते हैं, अगर कोई आलिम है उसके अंदर, कि भाई आप, अगर उस आलिम ने ऐसा किया है कि तफरका फैलाया, या जब वीडियोस ये निकलती हैं इस तरह की, तो उस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है उसको जिस भी अंदाज से आप कर सकते हैं उस कोशिश को करें। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसका हिस्सा नहीं बना, और ना ही बनना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि आपका सेंटर जो है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इस तरह के लोगों को नहीं बुलाएंगी। और अगर कहीं पे आप देखते हैं तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उस शख्स से कहें, इसी सवाल को करें और उससे कहें कि भाई ये ना करें। जज़ाकल्लाह फिद्दारैन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। दूसरे जो कि मेरे पास हैं इस वक्त, गीबत पर हैं कुछ सवालात। If a person has done ghibat in the past and done astaghfar fully and not repeated ghibat, will Allah accept it, or will there still be punishment in the hereafter? ज़्यादा ये अब वो सवाल तो इंग्लिश में आया, लेकिन जवाब जो है वो इंग्लिश में दूं तो मिक्स भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, जैसे मिक्स कर दूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो जो गीबत की माफ़ी जो है, इंसान को एक गुनाह करके तौबा के लिए लायबल होना पड़ता है, यानी क्वालिफाई होना पड़ता है। जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि नमाज मैंने जानबूझ के कज़ा की, गुनाह कबीरा में से। तो इफ आई नोइंगली and I did not have any excuse, and I knowingly let go of my prayer and I made it qada, just by saying I'm sorry that I have done this, which is actually a greater sin. We do not qualify for forgiveness.
So once we do not qualify for forgiveness, there's no chance of getting that sin wiped off of our Nama Amal or our book of deeds. तो उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए ये है कि नमाज जो कज़ा हुई थी उसको जो है वो पढ़ा जाए और within 7 hours is the best, otherwise within 7 days is the best, not longer than that. Because the longer we let go of that responsibility, the lower chances are that our asking for forgiveness is going to make an impact in a way that Hamara Junama, Hamara, the book of deeds, that is going to be completely wiped off. There might still remain an impression. तो हदीस में ये है कि अगर कोई बंदा गुनाह करता है तो 7 घंटे के अंदर अंदर अगर वो माफी मांग लेता है तो वो नामा अमाल में लिखा ही नहीं जाता. It does not go into the deeds in the book of deeds, or within 7 days. But once the 7 days have passed, it will be written in the book of deeds. And then after we have done the qada prayer, we have then we qualify for asking for forgiveness. It will be erased, but some impression will remain because it was written. Of course, you can see if I was to write something here and then, you know, and then leave it for a day or two, and then try to come back and try to erase it, it's going to leave an impression. Even though I haven't left it for a day or two, but still erasing it has left an impression. So this impression is going to translate in weakness of performing an action for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. The sins can be forgiven, it's done, but because of the impression, the person will become weak for the next time to defend themselves from sin. तो जो गीबत की क्वालिफिकेशन है कि कब आप क्वालिफाई करते हैं गीबत की गुनाह की माफी मांगने के लिए, वो है कि जिस शख्स की गीबत की है उस शख्स से आपको अपोलोजाइज करना. So let's say मैंने आपकी गीबत की, फॉर एग्जांपल माज़अल्लाह मैंने आपकी गीबत की, अब आप सेंट लुइस में, मैं इधर हूँ, मुझे आपको या तो कॉल करनी पड़ेगी या मुझे खुद आना पड़ेगा सेंट लुइस. तो और आके आपसे माफी मांगनी पड़ेगी. I'm gonna have to ask for an apology, and then it is up to you to forgive me. If you say that I don't forgive you, I'm going to, you know, it's just not possible for me to forgive you. I'm gonna have to try my very best to do something that your heart softens so that I can ask for forgiveness. Let's say you say, okay, if you were to put your face on the dirt and I'm going to put my foot on top of your face, if this is what is required for you to forgive me, I'm going to have to do that. Okay. If you forgive me, then I can ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. And then that sin would be wiped off. So the qualification for asking for forgiveness for ghibat actually is not now in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala, but it is actually in the hands of the person that you have done ghibat to. So they have to forgive. If they don't forgive you, your sin stays. Okay. All you can do is in their way, like in their name, you can give some money or some food or something in the way of Allah subhanahu wa ta'ala that they get the reward. And that may be perhaps on the day of judgment, when they receive that reward from you, that their heart at that time would be softened and they will let you go. Because they can still grab you and they can still put you responsible on the day of judgment if they don't forgive you in this world. तो गीबत का जो गुनाह है उसके यानी जैसे नमाज कज़ा हो गई वो आसान है कि आपने नमाज को पढ़ लिया, उसके बाद अल्लाह मियां से माफी मांगी, अल्लाह मियां ने आपको माफ कर दिया. लेकिन गीबत और हुकूक नास, जो rights of the people, are the most dangerous sins, because the qualification for the sin to be forgiven lies in the hand of a person, and not everybody is, as merciful or as forgiving, right?
there might be a person who will say, no, I'm going to grab you on the day of judgment. So in order for us to qualify, we need to ask for an apology and get acceptance of that apology. So if you're going to, this is to get us more aware that, this is a losing, completely losing transaction. उसके अंदर कोई gain नहीं है. It's like a lose-lose. First of all, you're going to have to put yourself down in front of that person. And how much down depends on how hard the person's heart is. So that's embarrassing, right? On top of that, if they decide not to forgive, it's their right to forgive you or not, right? Just like as you had the choice to do their ghibat or not. And then on top of that, whatever good that you've done, just if I did this majlis, for example, if Allah subhanahu wa ta'ala accepted, and it's for accepted deeds, not like the deeds that are not accepted. Let's say I do this majlis or Q&A, and I get my own self involved, my own ego, mazallah, and Allah subhanahu wa ta'ala says, okay, I'm not going to accept this because you did to show off. Now, this is not really counted as a good deed that will be given away if somebody was to do ghibat of mine, right? So the things that you have done that are accepted, some of those rewards are going to go to the person that you've done ghibat to, okay? So there is no winning in this situation. कोई इसके अंदर नहीं बंदा जीतता गीबत करके. वो थोड़े अरसे का जो मजा है कि टाइम को किल कर दिया, या वो नफ्स खुश हो जाता है लोगों के ऐप निकाल के उठा के उनकी चादर को उनके गुनाहों को एक्सपोज करके बंदा थोड़ी देर के लिए खुश होता है. क्यों? क्योंकि उसको अपना आप अच्छा लगता है. So you basically put someone else down by showing their faults or their sins, so you can feel good. But what is the price that we're paying for that? Right? The price is very high. And then, of course, on the day of judgment, the embarrassment continues. Then that person, if he grabs you there, he's going to say, okay, show me what you have that is accepted. तो उस वक्त भी हमारे जो अच्छे अमाल होंगे जिसकी कीमत हमें वहां पे जाके सही तरह पता लगी, क्योंकि इधर तो हमें नहीं पता. उधर जब जाएंगे तो पता लगेगा कि भाई लोग उस वक्त हर चीज देने के लिए तैयार होंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कि वो जहन्नुम में ना जाए, लेकिन उधर उस वक्त कुछ नहीं एक्सेप्ट होगा. There are verses that state that even if the whole wealth and everything of this world is going to be given that day, no exception is going to be made, right? So at that time, we're going to realize the value of our accepted good deeds. Here, we were just giving it away to anybody and everybody. You're not doing a favor to yourself if agar banda ghibat karta. So in order to qualify for ghibat, the condition is the apology of the other person has to be there. They have to accept your apology. And no matter what you have to do to get their acceptance, this is your responsibility. You cannot say to the person, oh, forgive me, no matter what. No, it's their right. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala has given them that right. Of course, it's better for that person to accept your apology, but if they don't, they haven't done anything wrong. Because it's a right. So that's why when it comes to the rights of people, be very careful. ठीक है मौलाना, आगे बढ़ते हैं. सवाल आया है ये कि इंशाल्लाह this month Allah salawatullah has forgiven all my sins. What kind of sins has he forgiven? Has he forgiven the sins I have inflicted on other things like ghibat, speaking rudely, mistreating others, not being fair? I think you have answered it along the lines. So alhamdulillah, that question is the same answer. So the sins that are
sort of like in this month when we are okay, one thing I can add on to that is that if the person's passed away and you have, for example, you don't have the opportunity to go and apologize or to give the right of that person, then if they are gone, then you can, like do namaz hadiya, like a gift, 2 rakat namaz hadiya for that person, give a animal in their way, for they get the reward, or you can obligate yourself to like recite Zakat Ashura every day for them, or Surah Al-Hamd or something, and you keep trying, for that person, and eventually, hopefully enough that you've done in your life that they would have gotten where they would say, okay, it's okay, like I forgive you. So the sins that we commit of the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala forgives them if the apology is done sincerely. And sincere apology is basically something of a state that a person is in. When you feel lowly, when you feel embarrassed, when you feel remorse, that is the state which is actually astaghfirullah. It's not just a word. Okay. Like here, the culture, the way we have it here, you can kill a person and say, I'm sorry. As if just by saying I'm sorry, they can go and bombard the school, kill children, women, schools, hospitals, and then afterwards, they're just like, we're sorry. So it's just the word sorry is not apology, it's not really forgiveness. Astaghfirullah sirf keh dene se nahi hota. Aapko wo state lekar aani. So if there's a, like when, it was a good practice, if you had done this, that during the month of my Ramadan, you sat down and start thinking about the sins that you've committed. Every night, let's say half an hour, 20 minutes. So let's say कि अगर आपके ज़हन में कोई गुनाह आया, right? कि भाई आपने किसी शख्स का हक लिया था या खुदा का हक, right, of a person of Allah subhanahu wa ta'ala. So it's more of an indication that this sin still exists. So if you're able to recall it, because once Allah subhanahu wa ta'ala forgives your sins, you try to recall that sin and it won't come, because He's wiped it off from your memory or put it so far away that you will not remember it. The angels have written it off from the deeds, the book of deeds. It is as if it never happened, right? And then there are some sins that He actually converts them into good deeds, considering that apology was actually done with that state, right? And you qualify for the apology. So if it was namaz qaza, then you qualify by reading your qaza prayers and then asking for that humble state, remorse state. Okay? The expression of astaghfirullah is actually the expression of those emotions. But if there are no emotions when you say astaghfirullah, it's not an apology. Even among ourselves. हम लोग हैं कि मसलन आया बंदे को कहा भाई माफ कर मुझे. It's like, what kind of apology is that? बस अभी माफ करो, मुझे नहीं पता. It's not an apology. बंदे की आंखों में आंसू हो, उस कंधे झुके हुए हो, आवाज मुश्किल से निकले और के मुझे माफ कर दो. तो हमारे अगर so Allah subhanahu wa ta'ala forgives all sins, but there are conditions. And those conditions, some you have to qualify, some are that you have to compensate, right? In order to qualify for the apology. But once He forgives them, it is as if they never actually happened. Okay? So the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is actually the most dominant. You can think of it like an umbrella. Everything, like basically, again, I have a little bit of the whiteboard, so my impression of umbrella is pretty bad.
But if you think about this umbrella and it has a shadow, okay? So this is the umbrella of Rahman, and wherever this shadow is, His mercy is the most predominant quality of Allah subhanahu wa ta'ala. And there is no one else who's Rahman. Okay? Um, uh, we can kind of like in the sense that I told you about representation of Allah subhanahu wa ta'ala, we have in our fiqh books that says that even giving water to a tree that is thirsty or to any living being has the reward of giving water to a mu'min. Look at the dominance of the quality of Allah subhanahu wa ta'ala of Rahman. That if you see a plant and it's dying of thirst, वो पौधे को पानी चाहिए, वो मर रहा है, आपके दिल में रहम आया, आपने उस पौधे को पानी दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सवाब देगा जैसे आपने एक मोमिन को पानी। तो इस तरह के इतने खूबसूरत दीन में, इतने प्यारे दीन में हमें अलाउड नहीं है कि किसी भी जो खुदा की मखलूक है, क्योंकि खुदा की तमाम मखलूकात इस अम्ब्रेला के नीचे आती हैं। हमें अलाउड नहीं है कि हम किसी को तंग करें, यानी even to the point of like any living thing. So I'll give you another example. Like if it's a dog, it's a stray dog, right? And it's thirsty, and you can see it's thirsty. You give it water, Allah subhanahu wa ta'ala will give you a reward of giving water to a mu'min. Because He says that all of my creations are my family. And who is the best among the family members? The one who does the most for the rest of the family. Okay, so that is the God that you believe in. He's forgiving and He's merciful. But there are, in His system, there are conditions. Okay? And then if you cannot recall the sin, it's gone. Okay? Jazakallah, subhanallah. Assalamu alaikum. Maulana, I'm so sorry. Can I jump in and ask a question? Yes, of course. So Maulana, the question I have is that, some of the things you're referring to are Haququllah and Haququl Ibad, na? Yes. Jo Haququllah, the things that are Haququl Ibad, you actually have to seek forgiveness from the actual people that are involved, right? Naturally, makes sense, right? So the question I have is that, let's talk about Haququl Ibad, right? So say you're the kind of person that miss fast, right? Or you're the kind of person that miss namaz frequently, right? Say you're the kind of person that, doesn't do the basic, Islamic rituals as you may characterize them, right? And you're conscious about it and you're like, okay, that's a bad thing that I'm doing, but this happens. So so say you have missed, like, let's say like uncountable amount of namazes, uncountable amount of fasting, but in that process, nobody else is involved. It's just you and Allah and other spiritual rituals or things that are obligatory. You have missed them. Let's say that, right? Under the circumstances of Ramadan or other, moments of istighfar, can you ask for forgiveness in a way that all of that could be like completely clean slate? Right. I think it just goes back to the answer I gave, right? So you just have to qualify for asking for forgiveness, even the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. Like for example, namaz, if you missed, you need to do that namaz to ask for forgiveness for that namaz, right? So you have to qualify even for the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. But this qualifying is, sort of, it's, I'm not saying that, it's sort of the example I can give you about the rights of Allah subhanahu wa ta'ala and the rights of people. You need to be very careful when it comes to the rights of people. So that's for sure, right? When it comes to the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, let's say someone is not giving the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, but is giving the rights of people. It's the example of that person is like this, that they are giving the rights to their neighbors and to their
wife and to their sons and daughters and co-workers and the poor people on the street who are homeless. But the person is not giving the right of his mother, right? So because Islam is a package and everything is connecting with each other, so it's sort of like the creator who given you everything, right? Because the mother is sort of a symbol that she becomes the source for our body to be created and to be brought into this world, right? So Allah subhanahu wa ta'ala gave her as sort of like a symbol. We don't give her rights. And माँ के साथ बदतमीजी में माज़ल्लाह, being disrespectful to the mother, not giving her rights, you know, putting her in a old folks home and you know, doing all of this stuff. But then when it comes to the rest of the people, very careful. No. So in the month of my Ramadan, you know, when you ask for forgiveness, let's say you did all of your qaza prayers and you qualify for forgiveness. This is the best month in which guaranteed that your sins will be forgiven, as long as you qualify, right? The other thing we can do is we can ask Allah subhanahu wa ta'ala in this month to give us the ability to act, okay? This is something I'll just take a little bit of time, because we have one type of a person whose eyes, right, ears, right, and then the rest of the body, let's say legs, hands, they're all working properly. Okay, I am going to give you the reason I'm explaining this about action. Okay, so now this person, you tell them there is a snake, they can see it, they can hear the snake, they have the legs and hands to run from the snake, right? So they have the things that are necessary to understand, and also things that are necessary to act. We have that person. Second type of person we might have that, you know, their ears and eyes are good, but they're on a wheelchair. Okay, like this is from meaning like wheelchair, meaning their ability to act is not there. Their power to act is not there. Now, if you tell this person, okay, you should do this, you should do that, you should do this, he can understand all of that, but he just can't act, right? He cannot, like a person on the wheelchair, you keep on telling him, oh, there's a snake coming, there's a snake coming, get up, get up. He's going to say, well, I can see the snake, I can hear the snake. Can't you see I'm on a wheelchair? I can't run, right? So then, of course, you can go into third type of a person is whose ears and uh, eyes and ears are not working, legs and hands are working. No matter how much you try to explain, they won't understand. Then the fourth type of a person is all of this is not working, right? So in this month, think of yourself which category you're in. Like how difficult it is to understand that I've done a greater sin by letting go of my prayer. I don't need an advisor or a Maulana or a majlis or a lesson or reading the books to know that I've done wrong. But if I cannot do it, that probably means that my power, my ability to perform an action is sick, is ill, or is weak. So in this month, ask Allah subhanahu wa ta'ala to give you that ability of action. Okay? So the byproduct of sins is also this ability kind of becomes weaker. So the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, yes, as long as we qualify, we ask for forgiveness, best month is going to be forgiven. If we still have to qualify, then ask Allah subhanahu wa ta'ala to give you the action, the ability for amal, not tawfiq. Tawfiq is the resources coming together. Tawfiq means Allah subhanahu wa ta'ala has given you eyes, has given you ears, has given you, like, you know, Quran, has given you the musalla, has given you the sister guy, has given you water, has given you proper clothing. And so all the resources are there. Just what you need to ask for is the ability to act. Okay.
And then, so as far as the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, it's about not just the fruiting, but it's also when we end up doing shirk khafi. Shirk khafi is, like you say in your sentence, oh, if I did this because of my knowledge, I did this because I worked hard. This is shirk khafi, right? Or you say, oh, Allah subhanahu wa ta'ala, and then you. If Allah subhanahu wa ta'ala, yes, Allah subhanahu wa ta'ala is there, but if you are not there, I would be nowhere. This shirk khafi. This is also the right of Allah subhanahu wa ta'ala. So we probably have done those thousands of times, millions of times in our conversations. So in this holy month, if we ask for forgiveness, those rights are gone, like those sins are gone. Because there was no qualifying for that, right? It was something that we ended up doing in our speech, or we just did not know that we're not supposed to do that. So you ask for forgiveness, those sins are gone. So it's not just the fruiting, right, that are the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. There are many different other rights as well. So some of the rights, you don't have to qualify to ask for forgiveness. You ask for forgiveness, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you. If it's clear, let me know. If not, I can add. Thank you, Maulana. It's clear. Thank you. Yeah, thank you. Well, the next question we have is basically, it's from two different people, but it's regarding Ghibat, but it's along the same lines, actually, the same question. So I'll just say it anyways. Sometimes at work, you may either hear Ghibat work-related about a coworker, and sometimes you end up saying that that may consider Ghibat. Is this allowed? And another question around the same lines is it Ghibat that you're complaining to your family member about something that happened to you earlier in the day at work, or maybe at the hands of another family member? Okay, so Ghibat's definition is this, that if a person has a fault, or if a person has a sin, okay, that is not known, and you make it known, okay, and you are actually saying the truth, okay, that's classified as Ghibat, okay, or you do something, or you say something about the person that if you were to say it in front of them, they would actually feel bad, okay, that also will constitute in Ghibat, okay, like for example, being fat is not really, I mean, nowadays it's looked really bad, but being fat is not really an aib. It's not a defect, right? But if you were to say it in front of a person who's fat, they would feel bad. Now, if you were to say it behind their back, right, it's going to classify as ghibat, okay? So it's defect, or a sin, or shortcoming, okay? Or something that in front of that person, if you were to say, they will feel bad, that will constitute into ghibat. Now, even sometimes these our action, like for example, this is the fifth one. Like someone walks into the room. Now, you look at the other guy when he's not looking. Like just this, like you roll your eyes, or you, with your body language, you communicate like, yeah, it's coming. Look at him. That if this body language of yours, you were to say it you were to do it in front of that person, they would feel bad. That will also constitute as ghibat. Okay, so being careful. Now at work, if someone is telling you about what a person has done wrong according to their roles, responsibilities, they have not performed as they should have performed, and you are one of those people who is involved in getting that person to be reprimanded, or for you, are involved in, you're a superior, or you have the responsibility to manage that person. That does not constitute into ghibat. Okay. So let's say
I have 10 people working under me. Someone comes up and tells me this guy did this and it's the truth. This is not legal. I need to go and fix that. Okay. Now, as far as the family members are concerned, yes, it doesn't mean that just because they're they are family that it's okay, right? We should actually be more careful of not doing ghibat of family members, right? Because again, if you've done it, you have to go apologize. And a lot of the times, it's easier for us to apologize outside of the family than inside the family. क्योंकि वो फिर सबको पता लगेगा और वो हो सकता है कि वापस किसी से कह दे कि भाई इसने देखो मेरी ग़ीबत की थी, right? So family, like, you have to be even more careful. Now, if you had a bad day at work and you're just coming and telling about your bad day and you're not mentioning any names, you just want to vent out, it's okay. But if you're mentioning names or you're mentioning in your conversation something that your spouse or your family member knows that person, right, and can think of that person that you're talking about that person, then it can constitute into ghibah. But if you're just telling about how your day was, this happened or that happened, it's okay. It's not a problem. You can vent out. But after venting out, you need to just let go of that day. You can't hang on to it. Okay. So, because if you hung on to it, like if you stayed with it, the next day when you go to work, when you see that person, you might interact with them differently. So it's okay to vent out, although it's not the best option, but it's okay to vent out. It's okay to get your emotions and your thoughts out, but do it in a way that, So Maulana, follow up on family member question. If, like, there are some people, especially from, our parents or grandparents generation, like the older generation, that really went through like real trauma at the hands of other family member. Like, I'm not talking about like, like gitch pitch sort of stuff, but like, real trauma where they were possibly tortured by other family members, or possibly like their rights were egregiously, taken away from them. In that situation, that person is suffering from trauma, and they sometimes relive their trauma because they don't know how to cope with that trauma because it was so traumatic, it was so oppressive. And then in that moment, they like tell their children or their grandchildren, they're like, and then this happened to me. Would this be considered ghibat, or would this be considered like a person trying to relive their trauma, work through their trauma? Yeah, so I mean, the thing is, when we get old, we tend to go back into the state of being a kid. And no matter how many times you're going to tell someone who's got old that you just told me this yesterday, or you just told me this an hour ago, they'll still continue doing it. Now, if it was something like a tragedy or a trauma, and they are reliving it, if you can do something for their healing, or to approach that other family member if they're still alive, to resolve something, it's not a problem. It will not constitute into ghibah. But if it is something that it's just a person gone senile, they just have to keep on repeating the same thing, it's not really even giving them healing. It's just a loop that they're stuck in. Okay, you can listen to it, but you try to do something to provide some sort of relief or healing for them. You can't just like listen. You can tell them that, okay, it's okay. I mean, I know, I understand. You've told this to me before. What's the point of reliving it? Just let go of it, or change the subject. Take them outside. Take them for a walk. Distract them. Okay. Now, because a lot of the times when you get into your 70s, especially living in the West, with the food that we have taken, there's a lot of Alzheimer and dementia issues that come up, or loss of short-term memory.
So if that happens, and you know that the person does not have any malice intentions, it's just because they're ill or they are just old now, it's okay. But if there are things you can do to approach that family member and do something about it and have them to come and ask for apology, that you can do as part of the healing process. Jazakallah. I think probably this is the last question on Ghibat, but I do have more questions on another topic. Are there Ghibats that are haram and those that are not? Right. So maybe we should have maybe just spoken 15 hours of Ghibat. I mean, there were so many things. Okay. I was hoping that some of the questions would be part of the topic, but it's okay. So now, let's say if a person calls you up and asks you about a certain person that they're looking for as hand in marriage for their daughter, and you happen to know the faults of that person, you happen to know the sins that they've committed, you happen to know their personality traits, it is obligatory on you to tell them to have them avoid a loss. Okay, so you cannot just say, well, it's going to constitute into ghibat. No, at this time it's not constituting into ghibat, but it's an obligation for you to do and let them know. Just masala nahi lagana khud se. Usko चाट नहीं बनाना. जैसे फल है वो फल है, उसको सेब है सेब है, ऑरेंज इज ऑरेंज, उसकी चाट नहीं बनानी. हम लोग चाट बनाते हैं, फल में भी मिर्चें डालते हैं. तो दूसरे कल्चर्स हम पे अजीब कहते हैं कि तुम लोग फल भी बगैर मिर्चों के जो है गरम मसाले के और चाट मसाले के नहीं. So you can tell them about those things, but just the way that they are, as much as you know, nothing from your own side, and so that they can avoid that loss. Okay. If you think that the faults are such that it's not going to constitute into a loss, let's say they ask you, what do you think of that guy? You personally just don't like him. So you cannot use yourself as personally, I don't like the guy. If whatever you know about them, just tell them. Okay. Or if there's like a business transaction and somebody asks you, they're going to have them as a partner, you know that they have been dishonest, they have deceived other people, and they are going to get the same deception, it is obligatory on you to tell the person. So in these circumstances, ghibat is actually not just allowed, but it's an obligation. Okay. And it does not constitute for ghibat, although it is the defect or sin of the person, but in this particular case, you are helping that person to avoid a loss. Okay. So those are the scenario basically is going to work out this way, that if you can have someone and tell about someone to protect someone against a loss, it's okay to do. Okay. The haram ones, I think we spoke about them quite a bit. So, I mean, I think this will be recorded as well. You can always go back and look into it. And the third one, and there's two, so that you can put in one folder, business or rishta, right? And then the precedent I've given you that to avoid loss. The second one would be if there's a person who, for example, myself, I came up and said something, and you go and narrate that to somebody else, and let's say if I'm not going to feel good about it, if you say it on my face, it's okay. You can say it, it's not ghibat, because I said it in front of like the whole community of St. Louis. Okay, so if there is a public figure and they have exposed themselves of a sin, of a defect, they've said something, to narrate that to the other person is okay. All right. So sometimes, these, for example, Allah was indicating on some of these Maulanas or Zakirs who from the mimbar are cutting the roots of Islam, cutting the roots of unity,
just doing the entertainment so their pockets can be filled with money, selling the blood of Imam Hussein, doing it for show off, doing it for fame and fortune. So if there's a person like that as a public figure, you can talk about that person to anybody. It's okay because they have done that to themselves. Right? They have come out. The third type would be of the enemy of Allah subhanahu wa ta'ala. There is an enemy of Allah subhanahu wa ta'ala that constitutes as an enemy of Allah subhanahu wa ta'ala, that they are there against the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. They are oppressors. They are, the lowest of the low, and they are in war, let's say, with Allah subhanahu wa ta'ala. They are oppressing people. They are stopping people from going towards Allah subhanahu wa ta'ala. They're propagating this sort of trap of deception. You can talk about them, it's not a problem. So, and like in your community, if there's a guy who himself has projected himself to be a liar, and everybody happens to know that he's a liar, then telling somebody else that he's a liar is okay, because they've exposed themselves. So it is actually wajib on you and I to protect our honor. Not to even say our faults or sins to anybody else. Okay, because this honor, this is the honor of Allah. He has hidden so many of my sins and my faults. I have no right to expose myself and diminish my honor or defame myself. I don't have the right, and it's just actually the right of Allah for me not to do. So nowhere it's okay to defame yourself or to lower yourself or to lose your honor. Okay, purposely. You can't do that. Say those were the say. Next question. मतलब 4 और questions हैं हमारे पास. आने कोई मसला नहीं आ रहा, आप तो हम फजर तक कर सकते हैं. Jazakallah. Can a Muslim doctor see a patient of opposite gender? They can do that if the necessity is such that they do need to. They can do that. The Muslim doctor would have to just use a precaution or whatever is necessary to look. Unnecessary, no, but whatever is necessary is fine. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Can a Muslim doctor follow the request of a patient's family and pull the plug on the patient's ventilator, knowing that doing such thing would mean that this will result in the patient's death? Okay, so if the doctor, whether of course now we're calling a Muslim doctor, if there was a chance of that person to survive, even if it was 1%, meaning the doctor had a certain medication, a certain treatment, or he could get a second opinion from somebody else, that the chance of that person ilaj, meaning like ilaj yani, their treatment, and it was there, the person can't pull the plug. Okay, if the situation was such that there was no chance left, there was no treatment that was there, and whether the person is on ventilator or is not on the ventilator, that there is no treatment there to get him back, right? And there's not even 1% chance, then yes, okay. But if there is 1% chance, if it's a day, if it's 2 days, then maybe the body will kick in and it will do it, or depending on the person's experience, that the person can come back, then the doctor cannot pull the plug. Jazakallah. What is nazar? Can we get nazar when even a loved compliment? Right. So this one is a little bit okay. So evil eye
नजर जो है वो तकरीबन हर culture में, evil eye is almost every culture has this in there. It seems like a phenomenon. Phenomena is something when all around the world, different cultures have similar things and they had no way of interacting with each other. So for example, like deja vu is a phenomenon. Near-death experience is a phenomenon. Out-of-body is a phenomenon. Night terrors is a phenomenon. So there are many different phenomena that exist, and then this evil eye is also part of it. Now, nazar is the word that we end up using, although in Arabic it's something else, but does it exist? It does exist. Okay. So you have like even when a person is doing hasad, Allah subhanahu wa ta'ala asked the Prophet to ask for protection when the jealous person is doing jealousy, because he can harm you, right? So the Holy Prophet was asked to ask the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. So even if the person is not like complimenting you, but they are, for example, being jealous of you, right? It will have an impact on that person. Okay. Now, if a loved one is complimenting you, compliment is not jealousy. Okay? Compliment is something nice, out of love. You're saying that. It's not going to have the negative effect. Okay. Like we take it a little bit too far. Let's say, when it comes to evil eye, we'll say like, look at your heel, right? If somebody compliments or kala tika laga de, तो थोड़ा सा हम overboard हो जाते हैं. Okay? If you're in a gathering, everybody loves you, someone says you look nice, that's not evil eye. Okay? Evil eye, like, so there has to be some component of evil there. Like, for example, jealousy or even envy can, sort of have an effect, but it has to have some bad or ill intentions. Okay. So does it exist? Yes. Okay. Can it harm you? Yes. Will you feel it right away? Maybe. Will you feel it later on? Yes. Okay. So now I can go into a little bit of science sort of discussion, which I'm kind of debating whether I should go in there or not, but maybe just to calm your mind, right? Like hopefully calm your mind. So again, this is my rendition of a person. It's one person. So whatever is happening in our mind is, it's produced because the neurons are moving and so forth. So there is electricity and there's magnetism. That's what happens with everything. Everything has an electromagnetic field. The mind has, they're able to measure this field to be 3 feet. Okay, that from the person's electromagnetic field of whatever is going in their mind has a radius of or a space of 3 feet. And then from a person's heart, because your heart is beating and it's moving, so it's also producing electricity, magnetism, electromagnetic field, goes to 7 to 9 feet. Okay. So let's say there's a person in the room and they happen to bear that sort of in their mind, that they happen to bear this or in their heart some sort of jealousy. Okay. If you happen to be within their field of the electromagnetic field spectrum of their mind or their heart, you will get the effect of it. Effect would be sort of like vibrations that will get into your own electromagnetic field. Now, if your own self, your immune system is strong, immune system meaning
There are two immune systems. One is of the body, the other is of your spirit, of your so if you are a spiritual person, if your immune system is good spiritually, then that effect is not going to get to you. Just like in the body, if you end up, there's, all of these, everybody's afraid of one virus. We have 65 trillion viruses inside of our body. 35, about 25 trillion are bacteria. Then we have 100 trillion on our skin all the time, all bacteria and viruses. Then we have 2.5 feet above the ground to the ozone layer is just bacteria and viruses. There's no empty space, right? So when our immune system is constantly fighting with these things, and we don't even realize it, right? So let's say if your spiritual immune system is strong, and you happen to be in an environment where someone is jealous or someone who's having some evil intentions or envious, right? It's not going to affect you. Just like how your body immune system doesn't let you feel it. It's because it's fighting all of these things all the time. Okay? But there's no symptoms required. It just, or the database is already there. It's like, no worries, right? Now, if your immune system goes down, right? And how does the spiritual immune system goes down? It goes down almost the same lower emotions as the body's immune system. So fear, anxiety, depression, stress, greed, right? Arrogance. So, and then sins, of course, right? Taking the rights of others. So these things, they accumulatively put your spiritual immune system down. Then now you are at the mercy of not just the people in the room, but let's say someone, because all of these things are waves, right? They're like radio waves, for example, are part of the electromagnetic field. You have a signal on your phone, the tower is somewhere else, it's sending the radio waves, your phone can pick up. Okay, so it's better to keep your immune system strong, a spiritual immune system. The loss, just committing a sin is not just loss in the hereafter. The hereafter, I've told you, it's just a projection. The real loss and gain is in this world. And over there is the projection of that loss and gain. Okay? So if these 8 things you're doing, your immune system is down, you can get these electromagnetic field coming in and harming you. Right? So for protection, we have, of course, we have Quran, we have certain du'as, we have aqiq, we have so you can ask, you can sort of have some sort of protection against all of these things, but the main thing is your immune system. Because let's say you've been taking vitamins and vitamin D, vitamin C, which are really good for you right now, right? So you're taking supplements, but you're afraid, you're anxious, you have stress, you have depression, you're greedy, you're jealous, you're arrogant, you're not balanced, So even these supplements are not going to work, right? So these du'as and zikr and then verses of the Quran is like supplements, support. The main thing is you. And then, of course, the other thing too that keeps the immune system strong is your love for Ahlul Bayt and for Allah subhanahu wa ta'ala. But you have to feel it. You have to be in that state. And if you are, nothing is going to harm you. So a loved one complimenting you, it's okay. It's actually good. We should compliment each other, especially the loved ones. You should compliment your wife. The wife should compliment you. It's not once a year when you guys get ready for Eid that you're going to end up giving compliments to each other. कैसी लग रही हूँ वो क्योंकि उन्होंने कोई नया लिप पहना तो आपको कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा. So compliments are actually really good. It's positive energy.
it brings a positive mindset. It lets go of many of the insecurities. It keeps a relationship very happy and healthy. And the person receiving the compliment can direct it towards Allah subhanahu wa ta'ala and feels the love for Allah subhanahu wa ta'ala, says, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala gave you that. تو اب compliments کو یہ نظر کی آواز سے بند نہ کرو. جو میں نے تھوڑا سا کیا کافی ایکسپلین کر دیا, اس میں کافی سارے آپ کے سوال حل ہو جائیں. Is that person still there, so they can ask something more otherwise? Jazakallah, Maulana. I have a couple more that I received, and I think before we move on to that, Agha bhai, if you have a question, aap pooch sakte hain agar aapne poochna hai to. شبر راجانی میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی بسم اللہ بسم. قبلہ میں سلطان مراد بول رہا ہوں. اس سوال سے پہلے جو سوال تھا جس میں ایک مریض ہے اور ایک مسلمان ڈاکٹر ہے, مریض بھی مسلمان, ڈاکٹر مسلمان, وہ رسا بھی مسلمان. وہ 4 سال سے بیڈ پر ہے, کوما میں ہے اور کبھی ریکور نہیں ہوگا, کبھی آج تک کوما کا کوئی پیشنٹ صحیح. تو ہمارے پاس ریکارڈ ہے, ڈاکٹر بیگم حیدری تھی, میری نیکسٹ ڈور نیبر تھی, ان کی بیٹی 8 سال کوما میں رہی, فائنلی وہ مر گئی اور وہ آرٹیفیشلی زندہ کیے ہوئی تھی بریتھنگ سسٹم سے. دوسرے کینسر ہے جو کبھی ریکور نہیں ہوگا اور پیشنٹ تڑپ رہا ہے. ورثہ کی بھی خواہش ہے, مریض کی بھی خواہش تھی کہ مجھے آرٹیفیشلی زندہ نہ رکھا جائے ایڈز کے ذریعے سے. وہاں کیا حکم ہے؟ انبیئریبل پین ہے. جی, تو اگر وہ میرے سے ہم اس کا جواب انگلش میں دے چکا ہوں. البتہ یہ کہ ہمارے اپنے وہ معیار نہیں ہے کہ ہم اس پہ قیاس کریں نا, کہ جیسے اگر کوئی 8 سال کے بعد چلا گیا, کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو 25 سال کے بعد جاگ پڑے, رائٹ. تو ہم اس پہ قیاس نہیں کریں گے. وہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ہم اوپینین کو لیں گے. اگر ایکسپرٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ان کے وائٹلز جو ہیں مینٹین ہو رہے ہیں, پاسبلٹی ہے کہ جو جسم ہے وہ کک ان کر جائے گا, مطلب کومے سے باہر آ جائے گا, اور اگر وہ ایکسپرٹ اوپینین یہ ہے تو ان کو اور وہ اس کو ایز اے پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ سمجھ. کیونکہ ٹریٹمنٹ کا میں نے کافی کہا تھا کہ اگر 1% بھی چانس ہے. باقی ہے کہ اگر بندہ خود اپنی ول میں لکھتے میرا اپنا رائٹ نہیں ہے زندگی کے اوپر, خدا کا یہ خدا کی دی ہوئی زندگی ہے, جس طرح سے سوسائڈ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے, اس طرح سے میرے پاس رائٹ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں یا نہ کہوں. باقی جہاں تک تکلیف کا ہے تو باڈی جب اس کوما کی جو سٹیج میں ہوتی ہے, تو اگر آپ یعنی بیسیکلی وہ کوما کی سٹیج پہ کئی دفعہ دوائیاں دے کے بندے کو لے کے جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے لے کے جاتے ہیں کہ وہ پھر درد سے باہر آ جائے. تو اب یہ ہے کہ حقیقت میں ان کے پاس درد ہے یا نہیں ہے, وہ یعنی ایک علیحدہ سوال ہے. لیکن جنرلی جو کوما کی سٹیٹ کو انڈیوس کیا جاتا ہے وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جو باڈی ہے وہ جس طرح سے درد میں ہے, اس کے جو تھوڑی ریسپٹر جو سگنلز ہیں وہ سلو ڈاؤن ہو جائیں گے. بندہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد یا جو بھی ہے وہ واپس آ جائے. تو ہم قیاس نہیں کر سکتے, یہ ڈیپینڈ کرے گا اس ایکسپرٹ کے اوپینین کے اوپر. اگر 1% چانس بھی ہے تو وہ ہمیں 1% چانس پہ کرنا ہے. درد ہو رہی یا نہیں ہو رہی, جنرلی اگر آپ خود میں ویسے وہ میں کوئی اوپینین نہیں دے رہا اس پہ, لیکن فار ایگزامپل لیٹس سے کہ اگر کمر میں درد تھی شدید یا گھٹنے میں درد تھی شدید, سونے میں مشکل تھی, لیکن جب آپ سو گئے تو اب آپ کو گھٹنے کی اور وہ کمر کی درد محسوس نہیں ہوتی. جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو پھر وہ درد محسوس ہوگی. تو یہ کہہ دینا کہ بھئی وہ حقیقت میں درد میں ہے, یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے مثلا میڈیکل فیلڈ کے اندر کہ وہ کیا کہتے ہیں, لیکن میرا کوئی اس کے اوپر اوپینین نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو قیاس ہے وہ ہم نہیں کر سکتے, ایکسپرٹ کی اوپینین کو ہمیں کرنا ہے, دیکھنا ہے. اگر چانس ہے تو شخص کو جو ہے وہ ان پلگ نہیں, جہاں تک فقہ کا تعلق ہے وہ یہ.
جزاک اللہ فی الدارین. السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ صبر اور بزدلی میں کیا فرق ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں جو وار میں ہوتے ہیں یا وہ اصحاب الصالحین یا انبیاء مرسلین. ظاہر ہے ان کا اورا اتنا بڑا اور ان کی ساری چیزیں اتنی وہ ہوتی ہیں. میں عام انسانوں کے اس میں کہہ رہی ہوں کیونکہ قرآن شریف میں مسلسل صبر کا ذکر آتا رہتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور ہر جگہ صبر کا، بلکہ انبیاء کو بھی صبر کی تلقین پروردگار نے کی ہے. تو کیا جی فرق ہے آخر اس میں؟ جی چلیں میں اس کو تھوڑا سا ہم کھولتے ہیں. دیکھیں جو صبر کے مفہوم پہ واقعی بہت گہرا ہے، اور قرآن کے اندر 60+ آیات ہیں جو صبر کے حوالے سے ہیں. اور اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ کوشش کی تھی کھولنے کی، تو تقریباً 2 سال لگ گئے تھے اس کو کھولتے ہوئے. تو موضوع ظاہر ہے بہت گہرا ہے، وسیع ہے. میں اس کو تھوڑا سا خلاصہ کر کے آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ صبر کے ہم کیونکہ اردو میں بہت سارے عربی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عربی میں بھی وہی معنی ہوگا جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. صبر کا جو مطلب عربی میں ہے وہ استقامت کے ہے، اور استقامت جو ہے وہ وہی دکھاتا ہے جو بریو ہے، جو شجاع ہے. شجاعت کی جو تعریف ہے اس کے اندر استقامت ہے، مقاومت. استقامت جو ہے وہ صبر ہمارے ہاں مفہوم جو ہے وہ ہے کہ بھئی جیسے آپ کچھ نہ کریں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کریں مطلب آپ بیمار ہو تو کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہ کرو، آپ صبر کرو، بس کا انتظار کر رہے ہو صبر کرو، کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ اسلام میں صبر جو ہے وہ کچھ نہ کرنا نہیں، بلکہ صبر ہے کچھ کرنا استقامت کے ساتھ. استقامت کو کہتے ہیں کنسسٹنسی، استقامت کو کہتے ہیں طاقت، استقامت کو کہتے ہیں مثلا آپ کہہ رہے ہیں فوربیرنس، ٹھیک ہے. تو ایک شخص جو صابر ہے، یعنی امام علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر ایمان کا دھڑ ہو، ٹھیک ہے، اور اس دھڑ پہ صبر جو ہوگا وہ اس کا یہ سر، یعنی سر، ایمان کا اگر سر ہو، اگر اس کا جسم ہو تو ایمان کے جسم پہ جو سر ہے وہ صبر ہو. جس کا سر نہیں ہے اس کا جسم بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو جو آپ جیسے ریفرنس دے رہی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو، تو یہ 60+ ورسز ہیں. تو ہمارے ہاں صبر کا مفہوم ہوتا ہے کچھ نہ کرنا. تو جب جو بزدل ہے وہ کچھ نہیں کرتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جب حق کی بات کرنی ہو اور وہ بندہ نہ کرے تو وہ شیطان ہے جو کہ گونگا ہے. اس کو رسول نے شیطان کہا. تو ہمارے ہاں بہت جگہوں پہ ہمیں پتہ ہے حق کیا ہے، ہم نہیں بولتے، کچھ نہیں کہتے، ہم چپ رہتے ہیں اپنی مصلحت پسندی کی خاطر، یا اب وہ بزدلی کہہ لیں اس کو. تو رسول کے مطابق وہ شیطان، وہ جیسے گونگا شیطان. تو اسلام کے اندر شجاعت کہ آپ کہہ لیں کہ یعنی صبر اور شجاعت آلموسٹ ہینڈ ٹو ہینڈ ہے، آلموسٹ سیم. استقامت اور صبر سیم ہے مفہوم. تو اگر کسی کو صابر کہیں گے آپ عربی میں تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس کے اندر ایمان ہوگا، اس کے اندر طاقت ہوگی، اس کے اندر تقوی ہوگا، اس کے اندر استقامت ہوگی، اس کے اندر کنسسٹنسی ہوگی. مثلا کنسسٹنسی کا استقامت کے ساتھ کام کرنا، کہ آپ نے ایک ہدف کیا، میں 10 دن یہ کروں گی، اب وہ بیچ میں 2 دن کیا پھر چھوڑ دیا، یہ صبر نہیں ہے اسلام میں. 10 دن ہی کرنا صبر ہے، ٹھیک ہے. یا گناہ ہے اس کے آگے انسان اپنے آپ کو روک لے، یہ صبر ہے. عبادت ہے وہ کرنی ہے، مشکل ہے وہ عبادت کرتا ہے، یہ صبر ہے.
خدا کی رضا کے اوپر اپنے آپ کو تسلیم کر دینا, راضی ہو جانا, یہ صبر ہے. ٹھیک ہے, استقامت دکھانا, یہ صبر. تو دوسرا جو اسلام میں بزدل وہ شخص ہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے. تو آپ اس کو دونوں کو آلموسٹ اب اپوزٹ کی طرح کر سکتے ہیں کہ اگر صبر جو ہے وہ خدا کی اطاعت ہے اور نہ کرنا بزدلی ہے. بزدل شخص جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے کیونکہ وہ استقامت نہیں دکھا سکتا اپنے نفس میں, استقامت نہیں دکھا سکتا شیطان کے خلاف, استقامت نہیں دکھا سکتا اپنے ہوائے نفس کے سامنے, تو وہ بزدل ہے, شکست خان. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے اگر حق کی بات کرنی ہے اس میں ہمیں صبر چاہیے, استقامت دکھانی. اگر ہمیں پتہ ہے کہ حق کی بات اور نہیں کرتے تو یہ بزدلی ہے. اور ساتھ میں رسول نے کہا کہ یہ گونگا شیطان وہ ہے شیطان. ٹھیک ہے, تو اپنے اندر یہ وسعین و بالصبر والصلاۃ, اس لیے میں نے مینشن کیا تھا ان گھنٹوں میں جو آپ کے ساتھ بات کی کہ صبر کا مفہوم بہت گہرا ہے, بہت بڑا ہے, اور یہ ان ستونوں میں سے ہے جس کو کہ جیسے ایمان نے تو سر کا کہا ہے, ایمان کا جسم کا وہ سر جو ہے وہ صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صبر کو ہم روزے میں لے آتے ہیں کہ یہاں پہ مقصود روزہ ہے, تو روزے کا آپ مقصود اس کا لے سکتے ہیں, لیکن ایک روزہ اس کے اندر فٹ ہوگا صرف, یعنی صرف روزہ ہی نہیں ہے کہ جس سے آپ کو مدد دینی ہے, بلکہ صبر استقامت ایک طاقت کا نام ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو وہ سارے اس کے پاس فائدے اور وہ ٹریٹس ہیں, نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کو بزدل کہہ سکتے. جزاک اللہ مولانا. I think آگا بھائی آپ کوشچن. ہاں جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا, اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے اور ظاہری بات ہے کہ سارا نظام اسی کے اس پہ چلتا ہے. جو انبیاء کرام ہیں ظاہری بات ہے وہ ایک خاص پروسیجر کے تحت آتے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ کام تولنا شروع ہو گئے ہیں تو اب ایک رسول بھیج دیتا ہے. وہ کوئی اور غلط کام کرتے ہیں وہ ایک اور رسول بھیج دیتا ہے, اینڈ سو آن. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ ہماری وجہ سے یا ہمارے اعمال کی وجہ سے ویٹ کر رہے ہوں, نہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا ویٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ, جی سوری. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ بچے ہیں, ظاہری بات ہے یہ امام مہدی مثال ہے کہ 80 سال دور ہیں, 200 سال دور ہیں, 500 سال دور ہیں, ہمیں نہیں پتا, ظاہری بات ہے. اور بہت ساری چیزیں ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ مثال ہے کہ دجال آئے گا, فلانی چیز ایسے ہوگی, یہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ کتنا عرصہ لیں گی, کب تک یہ کمپلیٹ ہوں گی اور کب یہ ایسا ہوگا. تو ظاہری بات ہے آپ نے بھی اس بات کا حوالہ دیا تھا کہ والدین کا کوئی ایسا عمل 70 سال کے بعد بچوں کو فائدہ پہنچا رہا تھا, وہ میں دیوار کا حوالہ دے رہا ہوں, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر والی. تو اب ایسا ہم کیا عمل کریں کہ یہ جو بچے ہیں یہ امام مہدی کے پیروکار بن جائیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے جو شکریہ, آپ نے مثلا یہ اب تھوڑا اسپیچ کے حوالے سے سوال کیا, تو شکریہ آپ نے سوال کیا اور اچھے سوال ہیں. تقریباً 2 تھے آپ کے سوال. تو پہلا جو سوال ہے اس کے اعتبار سے آپ نے انبیاء علیہ السلام کو کہا نا, تو انبیاء جو ہیں وہ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں. اس کے بعد جو انسان غلط کام کر رہا ہے, جیسے آپ نے ایک اینگل بتایا تھا کہ کیوں خدا نبی بھیجتا تھا یا رسول بھیجتا تھا, اس اینگل کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اور ریزنس ہوتی تھیں. البتہ جب خاتم الانبیاء آ گئے تو اس کے بعد کوئی نبی یا مرسل نہیں آئے گا, وہاں پہ وہ سیل لگ گئی. اس کے بعد جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیوز یا جو ہمارا عقیدہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام ہادی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. انہی کے لوگوں نے جو اب معاملہ جو ہے وہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ صرف دشمنوں نے کیا ہے, تو حقیقت میں دشمنوں نے نہیں کیا. دشمن
کو یہ موقع ملا اس وجہ سے کہ جو لوگ ائمہ کے ساتھ تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا. ٹھیک ہے. تو جیسے امام علی علیہ السلام، اب وہ جو جن لوگوں نے بخن بھی کیا، جن لوگوں نے بیعت کی امام کے ہاتھ پہ، جن کو غدیر کا سارا پتہ تھا، ان لوگوں نے جب یہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد امام علی کا ساتھ نہیں دیا. بی بی فاطمہ کو دستک دینی پڑی، گھر گھر جانا پڑا. اور یہ جو اس وقت کی کہنے کے جو حالات تھے، ان حالات میں لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ بی بی فاطمہ کو ختم کریں، ان کو شہید کریں گے، ان کو مار دیں گے. یہ ان کا تہیہ تھا. قوم جمع ہو گئی تھی اس کام کے اوپر. ٹھیک ہے. تو امام علی علیہ السلام جو گھر میں بیٹھے، یہ سارے جو مصائب ان کے ساتھ آئے، اور پھر معاویہ کھیل سکا اپنی کھیلیں، اپنی سازشیں اور سیاست، وہ اس وجہ سے کہ لوگوں نے امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. اچھا، اس کے بعد امام حسن کو دیکھ لیں، خود انہی کے لشکر کے لوگوں نے آ کے ان کو لوٹا ہے. ان کے یہ امام زمان کی ہم بات کر رہے ہیں. امام علی بھی امام زمان ہے، امام حسن بھی اپنے وقت کے امام ہیں. انہی کے لوگوں نے جو ان کے ساتھ، جو ان کو امام کہتے تھے، جو ان کی حکومت کے اندر تھے، جو ان کے لشکر میں تھے، انہوں نے آ کے امام حسن کو لوٹا اور ان کی ٹانگ کو جو ہے وہ زخمی کیا، جانماز کو بھی چھین لیا. امام حسین کو دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام کو بھی بلانے والے ان کو امام کہتے تھے. ٹھیک ہے. آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آ جائیں، آپ امام باقر علیہ السلام کے پاس آ جائیں، آپ کسی بھی امام کے پاس چلے جائیں، وہ سب امام وقت ہیں. مسئلہ کیا ہو رہا تھا کہ امام وقت کو جو لوگوں نے ساتھ دینا تھا، جس کے لیے پھر وہ اپنا قیام کر سکتا تھا، وہ اپنے نظام جو خدا کا نظام ہے اس کو قائم کر سکتا تھا، اس کو امپلیمنٹ کر سکتا تھا، وہ لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا. مثلا بہت سارے اماموں کو آ کے کہتے ہیں، امام سجاد کو دیکھ لیں، لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ اٹھیں قیام کریں. امام نے کہا بھائی وہ جو بندہ آیا تھا نا، کہہ رہا کہ بہت شیعہ ہے جس میں سے جس شہر سے آئے ہو، تو امام نے کہا اچھا تندور میں بیٹھ جاؤ. تندور میں نہیں وہ بیٹھ سکتا، وہ اپنے غلام کو کہا، وہ بیٹھ گیا. تو امام نے کہا کتنی ہے تمہارے پاس؟ وہ کہتا کوئی بھی نہیں. اس طرح سے چھٹے امام کو لوگ آ کے کہتے رہے اپنا حق لیں. امام پوچھتے تھے اچھا وہ شرائط جب بتاتے تھے، نہیں ہے اس طرح کے لوگ. ہر امام کے ساتھ، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں یہ حال ہو گیا تھا. اب آپ اپنے آپ کو سیپریٹ نہ کریں ان لوگوں کے ساتھ. ہم کوئی سیپریٹ اپنے آپ کو نہ کریں جو جس طرح سے لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا. آج اگر امام علی علیہ السلام ہمارے گھر میں انوائٹ نہیں ہو سکتے، امام آپ کے سینٹر میں نہیں آ سکتے، امام آپ کے سینٹر میں نصیری کا لفظ ہے، امام اٹھ کے جس طرح سے کریں گے ہمارے ساتھ، یعنی ہم ان لوگوں سے اپنے آپ کو سیپریٹ نہ کریں. کیونکہ ہم شعر و شاعری کرتے ہیں، ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، ہمارا بھی امتحان نہیں ہوا، بلکہ امتحان ہو رہا ہے، جس کے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو مسئلہ ہے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں امام نے اس حد تک کہہ دیا تھا کہ جب میں باہر آؤں تو مجھے سلام نہ کریں، کیونکہ مخبر جو تھے ان کے اپنے گھر میں تھے، ان کے ارد گرد نزدیک لوگ مخبر تھے دشمن کے. امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو چھپانا پڑا. تو یہ جو مخبر تھے، اور پھر امام کو 5 سال کی عمر میں جو ہے وہ غیبت، یعنی آپ کہو کہ 5 سال کی عمر کے اندر غیبت میں جانا پڑا، جبکہ کہ کیوں جانا پڑا؟ سوال یہ. تو آیا وہ اس وجہ سے تھا کہ بھئی سائنس نہیں تھے، یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، دجال نہیں آیا تھا، یہ زلزلہ نہیں آیا تھا، یہ نہیں ہوا تھا؟ ان کو کن ریزنز کی وجہ سے جانا پڑا؟ تو وہ جو ریزنز ہیں میں نے ابھی آپ کو بتا دی. تو غیبت صغرا اور کبرا کی ریزن کیا تھی؟ کیوں امام وقت جو ہے وہ غیبت میں گیا، کیوں چھپا؟ یہ جان کا خطرہ ہے. اور جان کا خطرہ ایسا نہیں کہ وہ میراث نہیں ہے ان کی شہادت،
یہ خدا کا جو نظام ہے اس میں وہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی اور امام نہیں ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اپرچونیٹی نہیں کسی اور کو ہم زندان میں ڈالیں، کسی اور کو ہم زہر دیں، وہ آخری امام ہے۔ اس حجت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے مطابق رکھنا ہے۔ اب جب خدا کے نظام کی بات ہو رہی، یہاں پہ ہو جاتا ہے خدا کا علم اور ہمارا اپنا کردار اور اختیار، یہ دو سیپریٹ باتیں، پتہ نہیں میرے پاس ٹائم ہوگا یا نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ بھئی اپنے بچوں کو بتائیں کہ کیوں امام کو غیبت میں جانا پڑا، کبرا ہو یا صغرا ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے، 250 سال کی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وجہ یہی ہے کہ جو لوگ تھے انہوں نے جو پیمان کیا تھا، جو بیعت کی تھی، اپنے پیمان کو انہوں نے توڑا، ٹھیک ہے۔ ان کا جو کردار تھا، اس کردار کے اندر حب دنیا بھری ہوئی تھی۔ کیوں آ کے امام حسن کے خیمے کو لوٹ رہے ہیں؟ آج آپ دیکھو ہمارے جو کہنے کو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کے سروں پہ امامے ہیں، وہ آ کے امام حسین کا خون بیچ رہے، اپنے نام اور اس کے لیے امام حسین کا خون بیچ رہے۔ بولیاں لگتی ہیں پاکستان میں، آکشن لگتی ہے۔ تو 70,000 یا 10,000 مولویوں کی گردنیں جو کٹنی ہیں ذوالفقار سے، امام زمان صاحب نے کاٹنی ہے، مومن ہوں گے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں صرف اتنا سا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں میں ڈھونڈیں ہسٹری کے اندر کہ کیا وہ کردار تھے، کیا ان کے اندر صفات تھیں، کس طرح کے وہ لوگ تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ امام اپنا حق نہیں لے سکے یا امام غیبت میں گئے۔ اس طرح سے اپنے بچوں کو بنائیں۔ آپ غیبت کبریٰ کا اینڈ جو ہے اس میں اب آپ کہیں کہ جی یہ خدا کی مرضی کے بغیر، خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ خدا کے علم کے اعتبار سے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ مرضی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ لگتا ہے کہ بھئی یہ مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ رضا کیا چیز ہے، قضا اور قدر کیا چیز ہے، یہ خدا کے حساب شدہ قوانین کیا چیزیں، یہ خدا کے حساب شدہ قوانین کے اوپر جو 15 گھنٹے پہ یہ اس کا حساب شدہ قانون ہے کہ اگر لوگ اپنے امام وقت کے ساتھ ایسا کریں گے اور ایسا رہیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، تو یہ اس کا حساب شدہ قانون ہے کہ امام وقت جو ہے یا تو وہ شہید ہو جائے گا، یا پھر وہ اسیر ہو جائے گا، یا پھر وہ غیبت میں، وہ قانون نہیں بدلے گا۔ تو یہ جو ہمارے پاس 1250 احادیث ہیں امام کے ٹاپک کے اوپر، اس کے اندر آپ ایک کر سکتے ہیں جو جنرل سائنس ہیں، دوسری آپ کہہ سکتے ہیں جو اسپیسیفک ہیں، تیسری جو ہیں وہ گروپ آف جو احادیث ہیں وہ کہتی ہیں کہ کسی سائن کی ضرورت نہیں ہے، نو سائن ریکوائرڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ریزنس تھیں غیبت کبریٰ کے اندر امام کو یا صغریٰ میں جانے کی، یا جو تاریخ سے ہمیں سبق ملتا ہے، وہ چیزیں لفٹ ہو جائیں تو امام کا ظہور جو ہے وہ اپیرنٹ ہو جائے گا۔ امام کا ظہور کا مطلب ہے کہ وہ آ کے کہیں کہ میں تمہارا امام ہوں۔ وہ ایک انٹروڈکشن ہے جو ظاہر میں امام نہیں کر سکتے، باقی کام وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی اگین ایک ڈس سروس ہے جو کہ یہ 1250 حدیثوں کے اندر ہم لوگوں نے وہ حدیثیں جو ہیں شائع کر دی ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے، اور اسے جو ہے وہ پھر کتابیں لکھ دی گئیں اور لوگوں کو جو ہے وہ امام سے کاٹ دیا گیا۔ جیسے وہ جزیرہ خزرہ میں سبز کوئی جزیرہ برمیوڈا میں وہاں پہ بیٹھے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، اوپر سے بس ان کو کام ہی کوئی نہیں جہاز گرانے کے علاوہ۔ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وہ ذمہ داریاں جو حجت خدا کی ہوتی ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر ان کا علم و کرم نہ ہو تو ہمارے پاس سچ بچتا ہی نہیں، ہم لوگ نہیں بچیں۔ وہ ساری ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ جو ظہور ہے وہ یہ نہیں آ کے کہہ سکتے کہ میں تمہارا امام ہوں۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سوال ہے۔ جب امام آئیں گے تو جب وہ بتائیں گے حق کیا ہے، سب سے پہلے وہ لوگ جو ان کے مذہب کہتے تھے کہ ہم ان کے مذہب پہ ہیں، سب سے پہلے ان کی آبجیکشنز ہوں گی تم یہ نیا دین لے آئے ہو۔
آج آپ دیکھیں جو امام علی علیہ السلام کا مذہب جس طرح سے عرض کیا 10-15 گھنٹے، وہ کتنا فرق کرتا ہے ہمارے ان کے مذہب میں. اور کچھ لوگوں کے اندر برداشت بھی نہیں ہے وہ سننے کی. ابھی میں دیکھتا رہا مجالس کے اندر جو ہے وہ لوگ آ رہے تھے، سارا کچھ تھا، اس کے اندر بھی وہ ظاہر ہے میرا اپنا خود میری خامیاں ہیں کہ مجھ سے نہیں ہو پاتا کہ میں آپ کے لیے پڑھوں تاکہ لوگ آ سکیں اور لوگ دیکھیں، وہ مجھ سے نہیں ہوتا. تو وہ پھر ظاہر ہے بعد کی مجلسوں میں دیکھا. تو ابھی ہم لوگ اگر آپ نے بچوں کو تیار کرنا ہے تو یہ جو 10-15 گھنٹے آپ سے بات کی اس کے اندر مذہب اہل البیت علیہم السلام کے اوپر اپنے بچوں کو لے کر آئے. امام علی کے مذہب میں حب دنیا نہیں ہے، اس کو طلاق کے 3 دفعہ. اپنے بچوں کو بتائیں کہ تمہارے ادھر ہدف و مقصد خدا کا نائب بننا ہے، اس کے بعد یہ وسیلے ہیں ڈگریاں ساری. ان کو بتائیں شجاعت کیا ہوتی ہے، ان کو بتائیں صبر کیا ہوتا ہے، ان کو بتائیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے، ان کو بتائیں زندگی کی حقیقت کیا ہے. امام زمان علیہ السلام کے اصحاب ایسے تھوڑی بن جائیں گے وہ لوگ. جیسے عرض کیا کتنی دفعہ کہ نمازی روزوں کی وہاں پہ کم تھے ہر امام کے زمانے میں، مولوی کم تھے. جو کربلا برپا ہوئی وہ اس وقت کے زمانے کے مولویوں کی وجہ سے ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. امام کے خون کا فتویٰ حلال کرنے کا مولوی نے لکھا تھا، جو امام علی علیہ السلام کی گورنمنٹ کے اندر قاضی رہا ہے. اس نے 1 لاکھ درہم میں جو ہے امام کے فتویٰ دے دیا کہ ان کا خون حلال ہے. امام نے سال پہلے مینا میں ساروں کو بلا کے کہا کہ تمہارے سامنے حق پہ عمل نہیں ہو رہا، تم کچھ کرتے نہیں ہو، لیکن جب تمہارے آباء و اجداد کی کوئی سنت یا اس کی وہ نہیں ہوتی تو تمہیں غصہ آ جاتا ہے. لوگ تمہیں شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کہ وہ دین مانگتے ہیں تم سے، تم ان کو دین کیوں نہیں دیتے؟ تو معاملہ جو ہے وہ یہ سب حساب شدہ قوانین ہیں. جب اگر آپ اس کو یہاں پہ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی اگر تمہارے پاس امام معصوم ہو، صحیح امام ہو، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جیت جاؤ گے. لیکن کیا ہوا 4 سال 9 ماہ نہیں امام کی گورنمنٹ سہ سکے لوگ. امام معصوم ہے، پھر یہاں پہ جو ہے وہ اپنا آپ کہہ لیں کہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ ریسورسز، یہ خدا کا حساب شدہ قانون ہے. ریسورسز نہ ہو، لوگ ہوں، پھر بھی نہیں یہ پورا ہوتا. امام ہو، لوگ نہ ہو، پھر بھی پورا نہیں ہوتا. تو اس وقت جو ہے امام جو ہیں اسی زمین پہ اور وہ اپنے کام بھی کر رہے ہیں لیکن انٹروڈیوس نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. تو بچوں کو ان کے مذہب پہ لے کے آئیں، ہسٹری کی تاریخ کی چیزیں واپس نہ دہرائی جائیں. رسول کا کہنا یہ تھا کہ میری امت بنی اسرائیل کی کاپی بنے گی. آج ہم بنے ہوئے فتووں کو مینیپولیٹ کرواتے ہیں، جو اپنا وفے بنایا ہوا دین کو مولوی ہمارے اپنے سیلف ویسٹڈ انٹرسٹ سے جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. نام اور نمود پہ ان کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے. 2 بیٹھ نہیں سکتے اکٹھے مل کے کام نہیں کر سکتے. لوگوں کو بجائے دین دینے کے وہ مزے دلوا کے واہ کروا کے جو ہے وہ اپنا ٹائم گزار لیتے ہیں. ہزاروں گھنٹے جس بیچارے نے ان کی مجلسوں میں لگائے ہوتے ہیں سوائے مزے کے علاوہ اس کے پاس کچھ آتا نہیں ہے حاصل. آج حق کی بات کرو تو وہ کوئی آپ کو سننے والا نہیں ہے. تو بچوں کو حق کے سامنے سبمٹ ہونا سکھائیں، حق کا بتائیں کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ایسا ہوگا. اور جہاں تک دجال کا کانسیپٹ ہے، ہماری ٹوٹل 1250 حدیثوں میں 10 حدیثیں ہیں جو دجال کے کانسیپٹ کے اوپر ہیں، اور ان کی بھی سند اتنی صحیح نہیں. ہمارے سنی بھائیوں کے پاس 100 ہیں. آیا دجال ہے یا نہیں ہے؟ دجال ایک گڈنس کے خلاف ہمیشہ ایول رہی ہے، حق اور باطل کی ہمیشہ لڑائی رہی ہے. تو آج کے زمانے میں بھی کوئی باطل کا سردار ہوگا، کوئی سسٹم ہوگا
कि गवर्नमेंट होगी। आज आप देख लें क्या हो रहा है इस वक्त गजा में, क्या हो रहा है इस वक्त मुसलमानों के साथ, क्या हो रहा है। 113 मिलियन मुसलमान डिस्प्लेस हैं अपने घरों से। 130 मिलियन मुसलमान वो दरबदर है। किस तरह से इंसानियत को नीचे ला के जो है वो जानवरों से बदतर किया गया। आज तो चल रहा है। तो जो काम है जहाँ पे हम नहीं कर रहे वो ये वजूहात। ठीक है, सॉरी आप। थैंक यू मौलाना। शुक्रिया। साहब एक एक्चुअली जो कमिंग बैक टू द, इससे पहले जो टॉपिक था उस पर एक सवाल, फॉलो अप क्वेश्चन है, कैन वी have a do not resuscitate directive in place during our lifetime? नहीं, वो आगा उन्होंने भी कहा था ना अपने सवाल में, जैसे वो आगा ने पूछा था कि वो विल में वो लिखा था, तो विल के अंदर resuscitation is something else, or being on a ventilator or on a life support is something else. Resuscitation basically means that, you know, when you are sort of like flatline, then the person can put in their will to not to, you know, get them CPR or the for resuscitation like the defibrillator. Okay, but if a CPR and defibrillator are part of the treatment for someone who's flatlined and they need to do that, the possibility that they will come back, then they cannot write that in their will. ठीक है मौलाना, दो और क्वेश्चन है माजरत के जी। साथ. What and who are हमजात? अच्छा, ये भी आगा फिर लंबा हो जाएगा कि चलें इसको मैं स्किप करता हूँ. ठीक है. Last question है, is a lie permissible if it prevents hurting someone else's feeling? Is it what? Sorry? Is a lie permissible if it prevents hurting someone else's feeling? If it is to get two people to make peace with each other, then you can lie. जैसे अगर मेरे और आपकी, मैं वैसे आगा आपकी एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे दरमियान में कोई लड़ाई नहीं है, तो अगर मेरे और आगा के दरमियान में लड़ाई हो, तो लेट्स से कि मैं किसी भाई के साथ बैठा हूँ, तो वो कहे कि आगा का पता है आपको कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी पिछले दिनों कह रहे थे कि यार मैं बहुत मिस कर रहा हूँ इसको, वो आपका जो है वो दिली तौर पे जो आपसे प्यार करते हैं, बस वो थोड़ा सा मसला हो गया था, उस पर वो नाला भी है या शर्मिंदा है या वो रिमोर्सफुल है या जो भी. तो अब ये हो सकता है कि आपका ऐसा ना हो, लेकिन अगर वो मेरे दिल को नजदीक कर देता है आपके दिल से, तो ये सुलह के लिए कोई मसला नहीं उसमें. you can do that. But again, just again with that question, I will emphasize chart नहीं बनाना. Okay. So these things are given so that peace can be done between two people, because it's better, Imam Ali has said in his will, it's better than many Hajj and namaz. Okay, but now if someone's feelings are going to get hurt, like you're trying to protect the person, like your mother or your father, by lying to them because you're protecting their feelings, that is not protecting their feelings, because eventually they're going to find out, and when they find out, they're going to be more upset with you. Plus, if you were to say the truth, they would be able to help you. Although they might be upset, but they can do something to help you. So the only way that you can sort of lie, is to make two people to come together and make peace between them. As far as hurting other people's feelings, you have to say the truth, especially if it's your loved ones, so that they can help you, because eventually they will find out. And when they do find out, they will be more hurt. Okay. And if there is something that a person has asked, for example, what do you think of my speech, or what do you think of my cooking, or what do you think of, what do you think of my work or my assignment? And let's say their cooking is no good, or their speech is no good, or their assignment is no good,
and you want to protect the person's feelings, you can do, instead of actually saying your cooking is really bad, you can say that, you know, I've had, for example, like you can say something that is not going to be a lie, like a toria, what they call it. For example, in cooking, if they ask you, was it good? You can say, yes, it's good on many ways, it's good. So, I mean, let's say the salt is not there enough, or mirchin do zyada hai. But on many levels, yes, it's very good. Right? So you can kind of work around that. But if it is that you know, for example, if you don't give your feedback and you don't actually say what exactly instead of going around, that they're not going to get better. So it's better to actually take them aside somewhere, not in front of people, take them aside and just tell them, you know, your cooking is no good. You just need a little bit more salt. I don't want you to hurt your feelings, but don't say it in front of people. Jazakallah, Maulana. I think this is it from my side. Can I ask one more? Inshallah, it'll be short question, short answer. About imam in a mosque who's not an imam, like that's not their profession, but they lead the namaz for the community. So these are two-part question. One is for the household, one is for the community. So let's say in the community, you know, sometimes we don't get like, you know, Arabic native speaking person. We get a Pakistani person, so their Arabic accent is off, and obviously then their pronunciations are off, and you know, and they're leading the namaz. Should people who are following them make farada niyat? And then for the household, the question is, okay, if you live in a household and, you know, one of the men of the household is leading the namaz and the pronunciation is fine, but because they live with you, you know their small defects in their character, very small, nothing major sins, but you know, small defects. In that scenario, should that person be leading the namaz, or should you make farada niyat, or what should you do? Okay, so in a mosque, first of all, we have to have a mosque. Centers are not mosques. Mosque is a total different rulings and intention. So let's say you get someone who's not a native, their mother tongue is not Arabic, and they have an accent when they read Quran. So accent is okay. It's not a problem. For example, if I'm speaking to you in English, but I have an accent, but I'm able to convey the meanings to you, right? Like majority of the Pakistani Indian community, our mother tongue was not English, so our mother tongue is Urdu or Punjabi, but it does have you know, it has an effect on our English. We have some people have a very strong accent, but their meaning is understood. Okay, so if a person has an accent in Arabic and they're reciting Surah Al-Hamd, and it's not that much, but it's not that, and it's fine. It's just their accent. The meaning is still conveyed, right? So if a person just has an accent in Arabic, but the meaning is conveyed, no issue, you can pray behind them. You don't have to do farada namaz, because Arabic is the mother tongue of a very small, especially in that time, because Arabic was the mother tongue of very small group of people. And even in their own areas, there were different dialects. Okay, so if Allah subhanahu wa ta'ala was to be that strict as we are, you know, we would hardly have anybody sort of, you know, capable of leading the prayers. So I think we've become a little bit OCD on that. We need to let go of that. If they have an accent in Arabic, it's okay as long as the meaning is conveyed, the meaning doesn't change. Now in the household, it's the same conditions, for example, of Imam Jamaat who was doing it in the center. The condition is that the person has to be adil, just. And this, in fiqh, to be just,
You have to be like someone who does Gunan Sagira, but is like, for example, sorry for it and is not continuously in their audacity or arrogance committing them. So sorry is like, now on Gunan Kabira, that there's none that we know of. Okay. So let's say even if we knew about some Gunan Sagira, the person is committing, but is not having istimrar on the continuity on it, and is remorseful for it, doesn't really want to, but is just improving in the process. That person is still adil in the sense of daily prayers. Okay. So if it's in the house, the person, they have like these small defects, which are character defects is something else. For example, Gunan Saghira or committing sins is something else. Although the sins will come out of the defects of character. So if you happen to know them, they're a good person, they are remorseful on their sins, they're trying their best, they're improving, and they're not like committing like major sins, whereas, so it's fine, you pray behind them. Majority of the way Allah subhanahu wa ta'ala, the leniency that He has put in is for us not to get into a situation where we have to do farada. Majority of the laws are there for us to do Jamaat prayers as Jamaat prayers, not as farada. It's just that somehow with some misconceptions, some rules not knowing, some definitions not explained, some personal animosities, some wrong kind of measuring scale, we have become a little bit, not little bit, in some communities, we're very big OCD on that. And we end up reading farada when we don't have to read farada. Jazakallah. Thank you so much. Jazakallah, Maulana. I think that's about it. Sure? Yes. Alhamdulillah. MashaAllah, it was a very good session. Alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. And I think for tomorrow, we're just going to have a, like, what is it? Short? When you say short, is it? You have to tell me short. 15, 20 minutes or I think 20 tomorrow's minutes. 20 minutes. Okay. 15, So inshallah. So Allah subhanahu wa ta'ala accept this. Allah subhanahu wa ta'ala is watching me, seeing me. वो देख रहा है, सुन रहा है, मेरे दिल की हालत जानता है, मेरे ज़हन की हालत जानता है. मैंने कोशिश की कि अपना नफ्स मेरा बीच में ना आए. अगर कहीं पे आया या कोई गलती या कोई ऐसा जो है वो किसी की दिल आज़ारी हुई, तो आपसे माज़रत चाहता हूँ. वो अपनी कम इल्मी है या अपने कैरेक्टर के फ्लॉज हैं. बाकी इंशाल्लाह ताला आप दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे जो है वो बेहतर करे और इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकूं. बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको, मुझे भी तौफीक दे कि जो बात हमने आज की है, जब से आपसे कर रहे हैं, खुदा हमें तौफीक दे अमल की, कि उन चीज़ों को समझ के हम उसके ऊपर अमल कर सकें. इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमसे राज़ी हों, उनके दिल को थोड़ा हमारी वजह से सुकून पहुंचा हो. हमने उनकी बात की, उनकी अटेंशन हमारे ऊपर थी, उनको वसीला मान के अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, उनके ज़हूर में ताजील की दुआ मांगते हैं और उनके असाब और अवान बनने की तौफीक अता फरमाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवास्सव बिल हक़्क़ि व तवास्सव बिस्सब्र. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. अल्लाह आतिक अलाफिया व रिज़्क़ुल वासिया व सेहत कामिला फ़िद दुनिया वल आखिरा. इन्नका अला कुल्लि शैइन